welcome to my channel Shree Coaching Classes. Last lecture we discussed energy and types of energy. In this lecture we discuss free fall. First of all, definition of free fall: the falling of a body or object from a height towards the earth under the gravitational force of the earth is called free fall. In this lecture, we deeply study free fall. First of all, I explain you the falling of body. When some body falling, एक body वरून खाली पडते from height, ठराविक अंतरावर, towards the earth, कडे, पृथ्वीकडे, under the gravitational force, गुरुत्वाकर्षण फोर्सच्या हेल्पने, त्याला म्हणायचं फ्री फॉल. त्याला म्हणायचं फ्री फॉल. मॅक्झिमम तुमच्या बुक मध्ये या पेजवर आपण फ्री फॉल डिस्कस करत आहोत. इफ we release an object from a height, it gets pulled towards the earth of the gravitational force. An object falling solely म्हणजे completely under the influence of gravitational force is said to be free fall or to be falling freely. Let us look at the kinetic and potential energies of an object of mass here. Last lecture मध्ये आपण डिस्कस केलं कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी, आणि त्यामुळं ह्या एनर्जीच्या माध्यमातून we discuss here free fall. In this lecture, the object of mass m that is falling freely at height h, when the object is at different heights म्हणजे काय बघा, एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याला कायनेटिक एनर्जी आहे, पोटेन्शियल एनर्जी आहे, ह्या दोन्हींच्या माध्यमातून ते वर्क करते, आणि जेव्हा वर्क करते तेव्हा मास m त्याचं ऑब्जेक्टचं काय असणार आहे, मास वस्तुमान असणार आहे, and therefore its height is h. When the object is different height, ते ऑब्जेक्ट डिफरंट हाईटला वर्क करणार आहे, हे इथं एक्सप्लेन केलेलं आहे. आपल्याला ह्या लेक्चर मध्ये एक डायग्राम बघायची आहे. ही डायग्रामचा नंबर आहे 2.7. तर आपण म्हणतोय फ्री फॉल असं म्हणतोय बघा. इन दिस डायग्राम द पॉइंट ए पॉइंटला एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याची जी हाईट आहे ती h पर्यंत आहे. When you observe the diagram carefully, here is 3 points, let A, B and C. ही डायग्राम अतिशय महत्त्वाची आहे. या डायग्राम मध्ये C पॉइंटला एक ऑब्जेक्ट आहे, तो अपवर्ड गेला B पॉइंटला आला, तो अपवर्ड गेला A पॉइंटला आला. लेट द पॉइंट C पॉइंट आपण लेट करून घ्यायचा इथं ग्राउंड पॉइंट. हा ग्राउंड पॉइंट आहे, B इज अ मिडल पॉइंट आहे, and A इज व्हॉट, तुमचा A हा टॉप पॉइंट असतो. आणि आपल्याला येथे डिस्कस करायचं आहे A, B, C या पॉइंटला टोटल एनर्जी किती येथे ऑब्झर्व होते, कशी वर्क करते, how to work kinetic energy and potential energy and total energy. आपण स्टार्ट करूया. डायग्राम चेक करला तर when
Object at stationary at initial velocity is u is 0. आपण जेव्हा स्टार्टिंग पॉइंटला बघितलो, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट. Here is object is a stationary. स्टेशनरी म्हणजे कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट किंवा त्याला स्थिर म्हणा. ओके, देन इट्स अ यू. यू मीन्स आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केलंय, यू म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी, ती असणार आहे 0. ह्याची कायनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वेअर. मास m, वेलोसिटी u स्क्वेअर पुट करून घ्या. बट व्हॉट इज कंडिशन? द कायनेटिक एनर्जी काय सांगितलंय आपण ह्या पॉइंट मध्ये, स्टार्टिंग पॉइंटला काय सांगितलंय, u इज 0 सांगितलंय. त्यामुळे u ची व्हॅल्यू 0 पुट करून घेतलं म्हणजे 1/2 m into u is 0. All equation becomes 0. Therefore p is equals to k is equals to 0. Then p is equals to mgh. M means mass, g means gravitational constant, h means height. When you write a total energy at point A point ला, stationary point ला, A point ला, the total energy is a kinetic plus potential. Therefore, we write here the kinetic energy is 0 and potential energy is mgh. Therefore, we write here total energy is equals to mgh. Equation number 1. Very easy point. म्हणजे एकूण एनर्जी किती असणार आहे, मास इंटू ग्रॅव्हिटी इंटू हाईट. दॅट इज फर्स्ट पॉइंट. लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऍट बी पॉइंट. आपण बी हा मिडल पॉइंटला चेक करूया. डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतंय, इन दिस डायग्राम द डिस्टन्स बिटवीन ए अँड सी इज h. ओके, डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी इज x. Distance between B and C is h minus x. Means what? H is reduced by x. Okay, here let the velocity of the object at point B is vb. Therefore, reaches point B having fallen through distance x. Here u is equal to 0. Same condition because initial velocity 0. S means distance x. A means g. A means acceleration due to gravity g. Therefore, v square, Newton's equation, v square is equals to u square plus twice s. हे इक्वेशन विसरू नका बाळांनो, हे इक्वेशन येथे वापरायचं आहे. Therefore, आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, बी पॉइंटचं. Therefore, vb square is equals to u ची व्हॅल्यू 0 पुट करून घ्या. 2 as it is. A acceleration g, s is x. We write here vb square is equals to twice gx. Therefore, kinetic energy is equal to what formula? 1/2 m vb square is equals to 1/2 m. When you put vb value 2gx, 2gx. Therefore, these two cancel. Answer only mgx. But height of the object when at B point ला height काय सांगितलंय, h minus x. Because total height is h, we subtracted the AB height x. Therefore, we get h minus x. Therefore, here write here VB k is equals to mgx. Then after at height B point la h minus x असणार. Therefore, we write potential energy. What is formula? mgh. H means here h minus x because at point B. Therefore, write here potential energy. Then you multiply mg into h, mgh minus mg into x. Bracket solve करून घ्यायचं. Then you get potential energy is equals to
mgh minus mgx. That is total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Then cancel it. Therefore, we get the answer mgh. mgh plus mgh minus कडून सांगितलेलं आहे. Then next 3 number point. Let the velocity of the object at C is vc. म्हणजे vc c पॉइंटला जो ऑब्जेक्ट असणार आहे त्याची व्हेलॉसिटी असणार आहे c. When at C point the object reaches, the object C point reach झाला means u is equal to 0. U means initial velocity 0. S is equals to h. S means what? Displacement or distance. A means is equal to g. A चा अर्थ घ्यायचा acceleration due to gravity. Then make use formula of v square is equals to u square plus twice as. At point C, the velocity is equals to, at point C point ला म्हणजे ह्या खालच्या C point ला चेक करायची velocity u is put u the value put 0 twice as it is. A is equals to g, S is equals to h. Then vc square is equals to twice gh. Then use kinetic energy formula. Kinetic energy is equals to 1/2 mvc square. vc का घेतला इथं c पॉइंटला तो ऑब्जेक्ट आहे म्हणून. देन पुट 1/2 into m. vc ची व्हॅल्यू पण फाइंड करून घेतल्या twice gh 2 into g into h. Put. Therefore 2 cancel, then you get answer mgh. Mass into gravity into height. The height of the object from the ground at point C. C या पॉइंटला हाईट 0 असणार आहे. विचार करायचा, डिस्कस करा, थिंक करा. C पॉइंटला त्या ऑब्जेक्टची हाईट काय असणार आहे? 0 असणार आहे. भले तो B पॉइंटला ऑब्जेक्टची हाईट असणार आहे h minus x. ओके. अँड A पॉइंटला त्या ऑब्जेक्टची हाईट असणार आहे h C पर्यंत. परंतु C पॉइंटला त्या ऑब्जेक्टची हाईट असणार आहे 0. Therefore, potential energy is equals to mass into gravity into height. Then put h is equal to 0, then multiply this equation with 0, answer is 0. Therefore, total energy is equals to kinetic plus potential at point C. Here K is a value mgh, P is value 0. Therefore, we get total energy is equals to mgh, equation number 3. Therefore, we discuss this page, equation number 1 is equals to mgh, equation number 2 is equal to mgh, equation number 3 also mgh. Means what? The total energy of the object is the same at 3 points A, B and C respectively. Then next page where every object has potential energy when it is at the height above the ground and keeps going vertical, keeps going getting converted to kinetic energy. As the object falls toward the ground, on reaching the ground point C, the potential energy gets converted to kinetic energy. At any point during the fall, the total energy remains constant. In this point, ह्या पॉइंट मला काय समजून घ्यायचं आहे बघा. एव्हरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक ऑब्जेक्टला पोटेन्शियल एनर्जी आहे. When it is at height above the ground, keeps getting converted toward kinetic energy as the object falls toward the ground. On the ground, therefore we discuss here total energy is equals to potential energy plus kinetic energy. The total energy at A is equals to mgh. Total energy at B is equals to mgx plus mg in bracket h minus x. Then you multiply their bracket
when you get mgh into minus mgx, therefore mgx plus mgx minus get cancelled, we get only equation mgh. At point C, its kinetic energy 0, potential energy mgh is equal to mgh. Means what? At A point, at B point, at C point, we get the same energy, that is a total energy. In this section we discuss the free fall. Free fall is a very important for exam. The object is or any point at height gets pulled towards the earth because of the gravitational force. ओके, चेक करा, समजून घ्या, डायग्राम परफेक्ट करा, इक्वेशन समजून घ्या. लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पॉवर हा पॉइंट डिस्कस करूया. थँक्यू व्हेरी मच.